Уважаемые коллеги, давайте начнем. Я думаю, те, кто опаздывают, будут к нам еще присоединяться. Я пока начну с небольшого вступления. Я хочу поприветствовать Сандру Шлебуш. Сандра, I invite you to be with us. И мы договорились, что я представлю Сандру по-русски, поэтому она спокойно отнесется к моей речи сейчас. Сандра мой очень давний, хороший знакомый и друг. Это эксперт высочайшего класса, один из самых авторитетных людей в области центра оценки, центров развития. Более 30 лет опыта у Сандры. И кроме того, она совершенно прекрасный человек, который всегда легко откликается на любые инициативы. И в частности, на ее плечах во многом лежит организация мероприятий, в частности, конференции, которую мы недавно анонсировали, которая состоится на следующей неделе в Южной Африке. Традиционно это, конечно, очная конференция. Южная Африка далеко, лететь туда долго, билет стоит дорого. А у нас с вами, господа, есть уникальная возможность прикоснуться вот к этому международному сообществу и послушать вообще, что происходит в мире, какой уровень проведения центров оценки, о чем говорят специалисты, причем специалисты действительно топового уровня. Но Сандра сейчас как раз об этом расскажет. So, Sandra, let's talk about your conference, the international trends of assessment center, because everybody in Russia would like to know what's the news, the hot news about that. We are a very innovative nation, you know, we always seek for some changes. That's why we'd like to hear about new trends from the first high-class experts like you. Господа, у нас Лев Соколов, наш директор по образовательным программам, будет переводить, так что вы не переживайте, я представляю Льва, сейчас он как раз начнет. Итак, приветствую, Сандра, очень рада вас здесь видеть. Мы в России очень инновационная нация, поэтому хотим сейчас из первых уст такого профессионала, как вы, услышать все последние новости, последние тренды, связанные с центрами оценки. Поэтому расскажите нам об этом. Okay. Sandra, your microphone is switched off. Okay, I hope it's switched on now. Yeah, it's perfect. Thanks for inviting me to this interview. You've asked me to talk about my passion in life, and my passion is assessment centers and specifically simulations. Спасибо, что пригласили меня на это интервью, потому что центры оценки и, в частности, упражнения, симуляции, то, что мы называем деловые упражнения, это просто страсть всей моей жизни, о которой я сейчас расскажу. You've asked about the trends, the new trends in assessment centers. Well, we all know that COVID had a major impact. So what COVID did to assessment centers, it accelerated trends that have started to emerge over the last 2-3 years. Ковид, как мы с вами знаем, оказал влияние огромное на все, в том числе на центры оценки. И он подтолкнул фактически ту тенденцию, которая начала складываться в течение последних 2-3 лет. So we see a big trend towards using artificial intelligence to help with the compilation of the scores, what we call the algorithms behind the scenes. Мы видим очень мощный тренд, направленный на использование искусственного интеллекта для сведения оценок, для подсчета общих результатов. Такой, знаете ли, на заднем плане находящийся процесс. We also see that more and more companies are starting to use artificial intelligence and machine learning
to assist with the physical scoring of simulations as well, both the written content, but also translating the words into written format. Также мы видим, что искусственный интеллект и машинное обучение используются для того, чтобы непосредственно выводить оценки в процессе центра оценки, причем используя не только письменную коммуникацию, но и транслируя вербальную коммуникацию в текст, что облегчает процесс. Then there are also companies that started to use avatars as role players. So instead of using real humans, the participants interact with an avatar. Также стало получать распространение использование так называемых аватаров. То есть вместо того, чтобы взаимодействовать с живым человеком, например, в ролевой игре, человек взаимодействует с виртуальным персонажем. And then also related to technology, there are companies, and I'm specifically thinking about Anna from Poland, who is at the university, and I apologize, I cannot pronounce the university's name that she's at. She's working on assessment centers using augmented reality. So the participants use those cameras that they put over their heads, and then they participate in simulations. В частности, я хочу упомянуть разработки Анны из Польши. Мне, к сожалению, не выговорить правильно название. Анна Баженский, я могу сказать, это Анна Баженский и Институт Казминский. Вот, название университета. Анна занимается тем, что использует в центрах оценки виртуальную дополненную реальность, то есть когда надеваются специальные вот эти очки виртуальной реальности, и там что-то происходит, и таким образом человек принимает участие в упражнении. What we've also seen during the past 12 months is a massive movement to take in-person assessment centers online. So there are various ways in which companies have done that. Some, the more progressive companies, they've used a platform that makes it possible to have a seamless integration of the simulations. But other companies have used Zoom technology, Word documents that you can upload to the cloud. So they've used what we call sticky tape to make the assessment center virtual. Некоторые компании, сейчас многие компании в течение последних нескольких месяцев переводят центры оценки в режим онлайн. При этом есть две тенденции. Первая, наиболее продвинутые компании используют специально разработанные платформы, в которых одновременно происходит несколько симуляций, которые интегрируют и оценки, и все остальное. Некоторые компании используют скорее подручные средства, если так можно выразиться, то есть Zoom, мессенджеры, даже бумажные документы. Но, тем не менее, процесс перехода в онлайн идет постоянно. But in all honesty, given all the technology and the need that COVID brought forward in terms of moving assessment centers online, we are really just scratching the surface of what is possible by using technology. Но на самом деле мы сейчас только делаем первые шаги и находимся, можно сказать, на поверхности вот той глубины, которую на самом деле предоставляют современные информационные технологии для проведения ассессмент-центров. And really to harness the full capability or possibility that technology offers will still take a few years because it's a question of trial and error and research. And I'm talking about things like new concepts that we can measure, new ways of interpreting information, data that we already have. So we are just at the beginning of all this new developments that will inevitably happen. И сейчас мы находимся, по сути, в начале того большого пути, который еще потребует огромного количества исследований, осмыслений, обработки тех данных, которые мы получаем при помощи новых технологий. So what is more interesting is the other aspects, the trends in the other aspects. And here I want to touch about what is being measured. So еще один важный момент, который я обязательно хочу затронуть, это вопрос о том, а что, собственно, мы измеряем.
So when we look at leadership behavior, we still see that your traditional competencies and dimensions are still important, but the focus and the weighting have shifted, have changed. Мы видим, что если говорить, например, о лидерских компетенциях, то традиционный взгляд на них до сих пор остается актуальным. Но мы меняем акценты, мы меняем фокус нашего внимания. As an example, your cognitive competencies are more important than in the past. Как, например, ваши компетенции, связанные с интеллектом, когнитивные компетенции, сейчас более важны по сравнению с тем, как мы думали раньше. But added to that are the competencies that relates to the human interaction, working with your subordinates via the internet. You must still connect with them on a very personal level, and you must help them with the stress tolerance. Кроме того, даже если мы общаемся со своими подчиненными, например, через онлайн, через Zoom и так далее, нам все равно необходимо особенно прикладывать усилия к тому, чтобы устанавливать с ними персональные, личные отношения, отрабатывать вещи, связанные с эмоциями и стрессом. And then, of course, there's our friend resilience. That's more important than ever before, and adaptability, which are related concepts, but which are, it's required that those competencies or dimensions be added to your more traditional leadership competencies. И также два очень важных измерения, которые необходимо сейчас добавить к традиционным лидерским компетенциям, это адаптивность, то есть способность приспосабливаться быстро к изменениям, и такая, знаете, жизнестойкость, в хорошем смысле сопротивляемость. So that was a long answer to a short question. Yeah, but it was very deep question. Вот, это вот так вот вкратце можно охарактеризовать вопрос, на что Светлана говорит, ну да, но вопрос-то очень глубокий на самом деле. Sandra, from my perspective, we see some kind of renaissance of assessment centers right now. For example, about 5 years ago, we all observed trend to psychometric tools because they are shorter, they could be implemented online, and what much more important, they are much cheaper comparing with the assessment center. Сейчас мы наблюдаем такой своего рода ренессанс центров оценки, потому что в течение нескольких предыдущих лет мы наблюдали тенденцию, когда был сдвиг в область психометрических инструментов, которые позволяли намного быстрее в режиме онлайн и к тому же намного дешевле проводить оценку. Unfortunately, psychometric tools don't give us real evidences, but a lot of companies are ready to accept this limitation. But now I see that interest to assessment centers and development centers increased. So what do you see from your country, from other countries that you connected with? Конечно, психометрические инструменты обладают определенными ограничениями. Используя их, мы не можем наблюдать фактических свидетельств того, как человек себя ведет. И поэтому сейчас снова приобретают актуальность центры оценки, центры развития. Поэтому, Сандра, расскажите нам, как вы видите эту ситуацию из своей страны в международном масштабе. So, I don't think it's a question of psychometrics versus assessment centers versus. Я не думаю, что есть смысл противопоставлять психометрику и центры оценки. Although in the market we see the pendulum switching between the two poles. Я бы привела такую аналогию: маятник, который колеблется между вот этими двумя полюсами на рынке. And internationally, over the past few years, there was a movement to only using psychometrics. И если смотреть в международном масштабе, то, в принципе, в течение последних лет, да, маятник качнулся в сторону психометрических тестов. However, the companies realized that although psychometrics are cheaper and quicker to administer,
you do not get the same answers to the questions that you want answered during a selection process. И да, несмотря на то, что действительно психометрические инструменты и быстрее, и дешевле, тем не менее, они, к сожалению, не дают нам ответов на некоторые вопросы, которые важны в процессе отбора. So we see that a lot of countries are moving back to using a combination of psychometrics as well as assessment centers. И таким образом мы видим, что сейчас во многих странах стали использовать сочетание психометрики с традиционными центрами оценки. And if you look back at the original start of assessment centers in the business environment, the assessment centers that AT&T ran those many years ago, that was exactly what they've done. They've combined psychometrics with simulations in a process to answer their questions. И, кстати сказать, вот если мы посмотрим в историю на первые центры оценки, которые проводились еще в AT&T, то там, в общем-то, именно такая практика и использовалась, когда сочетались вместе и психометрические инструменты, и традиционные упражнения для центров. So we do see a resurgence of assessment centers internationally, but then it's a resurgence of assessment centers, of virtual assessment centers, other words, assessment centers delivered via the internet. И также мы видим большое количество исследований на международном уровне, которые посвящены изучению виртуальных центров оценки, проводимых через интернет. And as far as I understood, you will see and hear the presentation about it on your conference. И насколько я понимаю, Сандра, вы ведь будете про это презентацию делать на конференции, которая скоро будет. Definitely. There's quite a few presentations around moving assessment centers online. There are, well, the Martin Lanik presentation, where they've used simulations on one platform to move the in-person to the virtual simulation or assessment center. Да, будет несколько презентаций, посвященных онлайн-центрам оценки. В частности, я бы упомянула презентацию Мартина Ланика, который создал, по сути, интегральную платформу, которая позволяет проводить упражнения, оценивать и контактировать, взаимодействовать с участниками. And there is a group discussion between 4 companies that did not use a unified platform. They used the sticky tape approach to creating a virtual assessment center. So they will share with the audience what they've learned through that process. What are the advantages and the disadvantages? С другой стороны, несколько компаний расскажут о своем опыте применения вот такого принципа лоскутного одеяла, как я его называю, когда для проведения центров оценки используется не специальная платформа, а Zoom, мессенджеры и прочие решения. Sandra, talking about the artificial intelligence and other things, as far as I noticed, because we also designed our own platform for assessment centers with all these difficult things like analytics inside it that usually clients and candidates don't see, but these are one of most important part of such platform and most difficult platform. And what we observed during our experience that in those process, the same as in traditional assessment center, the real traditional assessment center, the education of assessors, their training, their expertise is much more important. Расскажу немножко про наш опыт, потому что мы тоже создали платформу, которая интегрирует полностью вот проведение центра оценки. Более того, значительная часть этой платформы не видна ни кандидатам, ни компаниям-заказчикам. Вещи, связанные с аналитикой, связанные с данными. Ну так вот, собственно, мой вопрос при этом следующий. Очень похоже, что здесь точно так же, как и в традиционных центрах оценки, критически важным остается момент, связанный с обучением оценщиков, с обучением экспертов, с их подготовкой, калибровкой и так далее.
What would you say about that? Well, definitely, whether it is an in-person traditional assessment center or a virtual assessment center or a technology enhanced assessment center, the skill level or the competence level of your assessors is the critical part, is a make or break. And I explain it usually to people in such a way as to tell them that assessors actually form part of the simulation of the assessment center, not like in psychometrics, where the person administering the test is outside the test itself. Here, the assessor is part of the test. So in terms of moving centers online, you still need the basic assessor skills, but on top of that, you do need to train the assessors on the platform that's being used. Здесь я совершенно согласна с тем, что квалификация оценщиков является ключевым фактором. Я бы привела, знаете, такое сравнение. Вот если мы сравним это как бы вот с таким горшком, в котором что-то варится, то когда вы используете психометрические инструменты, то вы просто берете некий готовый инструмент и занимаетесь администрированием, и потом скачиваете некий отчет. Но когда происходит центр оценки, то тогда от личности оценщика, от того, что он делает, очень многое зависит. И он делает вот такой критический вклад в тот продукт, который создается на центре оценки. Вот почему действительно необходимо не просто обучать оценщиков традиционным формам, но когда мы используем технические решения, как достаточно простые, через Zoom, Skype и так далее, так и продвинутые, то там нам еще нужно дополнительно обучать экспертов тому, как работать именно в этой среде и с этим инструментом. And I can add something that I've noticed, and from own experience from starting to work online, is when you first work with assessors, with virtual assessment centers, you really need to calm them in terms of what happens if things goes wrong. You really have to work on their stress levels so that they are calm enough to actually focus on the work that they need to do. And that sort of process of moving the assessor from in-person to a virtual center also takes some time, because it's not only a cognitive change that they have to make, it's also an emotional change that they have to make. Здесь я еще могу сказать по нашему опыту использования центров оценки онлайн. Ключевой вопрос заключается в том, что меняется, собственно, характер взаимодействия. У оценщика должно не просто произойти что-то, он не просто должен чему-то научиться с точки зрения каких-то когнитивных навыков, но он еще должен своего рода поменять отношения. Его эмоциональная сфера тоже должна претерпеть изменения для того, чтобы взаимодействие с такими инструментами было эффективным, потому что есть очень большой уровень стресса. И когда мы планируем виртуальные центры оценки, нам нужно значительно больше задумываться о том, что может пойти не так и как от этого подстраховаться. Sandra, when we talk about assessment center, sometimes we mix two different terms like assessment center and assessment development center. From my point of view in Russia, I'm at very different understanding of these terms. And sometimes people mix them. From your point of view, what's the right answer? How assessment center, the real assessment center, divided from developmental center? Сандра, по опыту своему в России я могу сказать, что люди используют разные и даже понимание терминов и разные практики, когда говорят о центрах оценки и центрах развития. Вот. Некоторые говорят, что это синонимы, некоторые противопоставляют эти вещи друг другу. Что вы скажете с вашей точки зрения? Какой есть правильный ответ на вопрос о том, как связаны эти два явления? So view it as a continuum. On the one side, you've got assessment centers for selection, and on the other side, you've got development assessment centers. Я это вижу как вот такой вот континуум, такая линия, с одного края которой находится центр оценки, который используется для процесса отбора. А на другом конце находится центр развития, который используется, ну, собственно, для развития, для обучения людей.
So don't be confused. The term assessment center is the generic term, and sometimes it's generically used for development assessment centers as well as assessment centers for selection purposes. Также важно понимать, что словосочетание центр оценки или assessment center часто используется как обобщающая характеристика, и таким словосочетанием называют все, что связано с центрами оценки, центрами развития и тому подобной практикой. But when looking at the difference, let's start with an assessment center for selection purposes. That is the most popularly used type of assessment center. Но если теперь посмотреть на различия, давайте начнем с традиционного центра оценки, который используется, прежде всего надо понимать, что он используется для отбора кандидатов. So, assessment center for selection purposes, a participant, as an example, would do the one simulation after the other and might or might not get feedback as to how they've performed during those simulations. And the assessors don't really interact with the participants, they just fulfill the role of being an assessor. Как устроен традиционный центр оценки для целей отбора? Участник проходит последовательно одно за другим какие-то упражнения, и при этом он может получить обратную связь, а может и не получить. И роль эксперта, оценщика в этой процедуре заключается в том, что он практически не взаимодействует с участником, а выступает как, либо ролевой игрок, как некий стимул, либо как сторонний наблюдатель, который оценивает то, что сделал участник. Now, somewhere halfway between assessment center for selection and the development assessment center, you come across what is called a diagnostic assessment center. На середине вот этого континуума между центром оценки для целей подбора и центрами развития я бы поставила то, что я называю диагностический центр. Now, a diagnostic center follows the same process as an assessment center, but with the difference that participants do get feedback and they do get a development plan. Принципиальное различие с центром оценки для отбора заключается в том, что в диагностическом центре участник обязательно получает обратную связь и формирует некий план своего развития на ее основе. And then we come to a development assessment center. And the difference lies in, first and foremost, the process that's being followed. И если теперь мы посмотрим на другой конец континуума, на центры развития, то ключевая разница заключена в самом процессе того, как это происходит. At the development assessment center, the participant would participate in a simulation, would get feedback and coaching about the simulation they've just attended, and then they have the opportunity to redo the simulation again. Участник центра развития проходит некое упражнение, получает обратную связь и там какие-то коучинговые, тренинговые моменты, поддержку, и после этого у него есть возможность еще раз выполнить такое упражнение для того, чтобы продемонстрировать другую модель поведения, более эффективно. So you can hear that a development assessment center would take much longer than an assessment center for selection purposes because of this continuous feedback and continuous redoing simulations. Как вы догадываетесь, центр развития требует значительно больше времени, потому что вот эти вот итерации повторяющиеся, несколько раз сделать упражнение, послушать обратную связь, что-то обсудить, занимает больше времени. Then Svetlana, another big difference between the two is that everything that you work with at a development assessment center must be developable. И еще очень важный момент, ключевой момент тоже, заключается в том, что то, с чем вы работаете в рамках центра развития, должно быть развиваемо. То есть вы работаете с теми компетенциями и качествами, которые в принципе возможно развивать. This is key point, Sandra, because I hear questions from my clients very commonly. What competences are developed and what are not? Could you share your opinion?
очень актуально, действительно принципиальная разница. И знаете, я от своих клиентов часто слышу вот этот вопрос, ну а, собственно, какие компетенции бывают развиваемые, а какие нет? Сандра, что вы думаете по этому поводу? So competencies where you can clearly see activities, you can clearly see a person can do this, 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 and that to achieve the competency. Those types of competencies are developable, like management control. Есть компетенции, в которых вы, по сути, видите и четко представляете все те действия, которые ведут к успешному результату. Можно отследить каждое действие, есть четкий алгоритм. Ну, как, например, если говорить о менеджерских компетенциях, это контроль в менеджменте. Такие компетенции развиваем. A competency where it becomes difficult to see how it's being developed is a competency like initiative. А вот компетенция, которую очень сложно назвать развиваемой, это, например, инициативность. I do use initiative as a competency in my development assessment centers, but I formulate the definition of that competency in such a way that you can see how to develop it. Я использую инициативность в своих центрах оценки, но фокус в том, что я очень четко формулирую определение этой компетенции, и оно таково, что включает в себя только такие параметры, которые можно реально увидеть и, соответственно, развивать. Где есть четкий алгоритм, что делает человек, когда он... We like this competency. Нам нравится компетенция. The second favorite competency of ours is result orientation. Это вторая любимая компетенция среди наших клиентов наряду с нацеленностью на результат. Could you give us an example? What kind of indicator we can see and what kind of indicator we can't see that you deleted from the assessment center or development center? Можете, Сандра, предоставить нам прям пример вот тех индикаторов, которые вы используете при описании компетенций, которые вы используете в центрах развития, потому что они наблюдаемы и развиваемы, и которые вы исключили из... So not knowing the exact definition of results orientation that you refer to, I would say something like ability to achieve or achieving results within a specific time frame. That is something. Sorry? Я не знаю, да, что вы подразумеваете конкретно под нацеленностью на результат, но я бы здесь вот дала такое определение, то есть достижение результата в течение определенного установленного периода времени. That is something you can see, and you can help a person to develop that approach to deliver within a specific time frame. Это то, что можно увидеть. И здесь вы, собственно, можете дать, например, человеку какие-то рекомендации, подсказать, что же нужно было сделать или нужно сделать для того, чтобы вот в отведенный промежуток времени добиться результата. But if you start looking at some of the negative indicators like being flustered during a simulation, you can see that, but that is perhaps more difficult to help a person develop not being flustered during a simulation than it is to achieve results within the simulation. Ну, а вот если говорить, например, о таком негативном индикаторе, но его бы можно было в нашем понимании перевести как такое попадание в затык или зависание, да, когда человек не выполняет. Вот здесь очень сложно сказать, а что там происходит-то, когда он в этот вот затык попадает, и что, собственно, нужно сделать, чтобы он туда не попадал. Sandra, could you give us a story about your real project? Because I know that you do a lot of developmental centers, and I remember one of your presentations about the learning center. Just to give us the picture how it's going and what exactly is in this project. By the way, I just give a short announcement for our Russian audience. Коллеги, я предлагаю вам писать ваши вопросы сейчас, да, что вам вообще интересно узнать о центре оценки, что интересно узнать от Сандры, может быть, о ней самой, о той деятельности, которую она ведет, чтобы потом она могла ответить на эти вопросы, потому что мы сейчас будем уже к ним переходить. Я переведу сама свой
вопрос, я попросила Сандру привести конкретный пример проекта, потому что она очень много проводит именно девелопмент-центров и даже таких так называемых learning-центров, обучающих центров. Я это знаю, я это слышала неоднократно, поэтому это очень интересно. Okay, so I will focus in on what happens at the center. But with the development center, you need to position it within the broader organization, within a broader process. So, for instance, and I'm referring to a development assessment center called a coaching development assessment center that we ran at one of our airlines. Но здесь я еще вот что скажу. Здесь важно не только, собственно, процесс проведения вот этого самого центра развития или там обучающего центра. Здесь еще важно, каким образом вы позиционируете это в системе организации. И я здесь вот могу привести пример такого нашего коучингового центра оценки, обучающего центра, который мы реализовали для одной из авиалиний. So at the center itself, we start with an in-depth orientation session for the participants so that they know exactly what are the competencies, what are the behavioral anchors in the competencies, what are the simulations, and where what is being measured. Мы начинаем с такой очень тщательной, глубокой ориентационной сессии, на которой мы во всех деталях рассказываем, что будет происходить, какие компетенции будут измеряться, какие там поведенческие индикаторы, какие будут симуляции, упражнения и так далее, чтобы у людей было ясное понимание. Because remember, a principle of a development assessment center is complete transparency. Потому что очень важным принципом центра развития является полная прозрачность. Then the participants would physically do a simulation. Let's say they do an in-basket or in-box. Дальше, собственно, участники приступают к упражнениям и делают, ну, например, in-basket или так называемый in-tray. After everyone finished their in-basket, we have what we call a debrief session, which is a group discussion between all the participants, facilitated by a trained or competent facilitator. После того, как упражнение закончится, мы проводим такую интеграционную сессию со всеми участниками, которую ведет специально подготовленный опытный фасилитатор, где, собственно, осмысливается происходящее. And there we deal a lot with emotions. So participants would say, oh, this was terrible, it was horrible, and it's unrealistic. And we deal with all those emotions, but participants also learn from each other how the other participants approached the simulation. И там мы сталкиваемся с большим количеством эмоций, потому что часто участники начинают говорить, о, это было ужасно, это невозможно выполнить, это вообще кошмар какой-то. Вот. При этом происходит, собственно, проработка эмоций участников. И еще очень важный момент, участники видят друг на друге различные подходы к восприятию упражнения, различный взгляд на эти процессы. This debrief also gives the assessor coaches opportunity to work through, let's say, the in-basket and have an idea what's going on in the participants' in-baskets. А также в это время, собственно, сами эксперты, коучи, оценщики, они проходят вот это вот упражнение in-basket поэтапно и демонстрируют, показывают, ну что, собственно, там происходило, в чем там дело, какие там составляющие, что там должно было быть. Then each participant would sit down with their assessor coach, and the two of them would again work through the participants in basket, and the participant would sort of self-discover, ooh, I've made this mistake, or that's what I can learn, or this is how I can do it differently. So it's a question of self-learning guided by the coach, and then real coaching taking place during that one-on-one session. Затем каждый участник садится со своим таким асессором, коучем, наставником, как можно назвать, и снова проходит вот это упражнение. При этом очень важно, что участник, в это время с ним происходят определенные инсайты. О, вот здесь-то я в прошлый раз ошибся. Ой, а вот тут-то надо по-другому сделать. Ну и, собственно, он получает поддержку от вот этого вот коуча, с которым прорабатывает снова все заново.
And then the participant repeats or does a similar simulation, tapping in on the same competencies that was measured. So it's then the cycle of doing a simulation, debrief, coaching, doing a simulation, debrief, coaching taking place. После этого участнику снова дается упражнение, аналогичное тому, которое он делал, и таким образом получается цикл. Сделал, получил коучинговую поддержку, снова сделал, что-то осознал, получил поддержку, снова сделал и так далее. So basically what we do is we combine the principles of assessment centers with the principles of adult learning during a development assessment center. Ну, проще говоря, мы в наших таких центрах развития объединяем технику, собственно, центра оценки и принципы обучения взрослых и соответствующие технологии. And then afterwards, we involve the line manager and the person implements his development plan. So that's the micro process. И в конечном итоге приглашается непосредственный руководитель того сотрудника, который проходит этот центр, и вырабатывается план развития этого сотрудника. Вот так в общем виде это происходит. How much time does it take for the standard developmental or learning center? А сколько же времени-то это занимает? That's very difficult to answer because it depends on the competencies that you measure and it depends on the simulations. I always recommend that at least between 2 and 3 simulations in a process like that. So we're talking about averaging 2 to 3 days of the process. Ну, тут сложно так вот прям точно сказать, потому что это зависит от количества упражнений, от количества вот этих сессий. Ну, я бы, наверное, так ответила. В среднем получается примерно так 2-3 симуляции, вот по той схеме, которую я описала. Ну, соответственно, получается порядка 2-3 дней вот на такой вот центр развития в полном. Okay, Sandra, let's come back to the conference, which is going to be next week. I know this is the 41st conference already. Could you tell about a little bit about the history of those conferences? Because I wrote to all my clients and I posted on my feedback page that from my point of view, your conference is one of the most interesting from the content point of view, from the networking in the world that I have ever visited. So tell us a little bit about how can you organize it and what do you do to support this high level of content? Сандра, вот теперь я хочу вернуться снова к той конференции, которая будет проходить. И ведь это же уже ни много ни мало 41-я ежегодная конференция, которую вы проводите. И, в общем-то, во всем мире это событие признано как собрание экспертов высочайшего класса в области проведения центров оценки. Поэтому расскажите нам немножко истории, как это все начиналось, как это все создавалось и что вы делаете сейчас для того, чтобы поддерживать вот такие вот высочайшие стандарты экспертизы. So 41, probably 42 years ago, a person by the name of Herman Spannenberg and a group of other people started to work with assessment centers, inspired by the research that's been done at the AT&T in the USA. Ну, дело было так. Значит, 41 год, а точнее уже больше 42 лет на самом деле назад, человек, которого зовут Герман Спанненберг, и группа его, так сказать, последователей, соратников начали работу в области изучения центров оценки и вдохновило их на это центры оценки, которые проводились в компании AT&T. And they had the need to start a study group that can share research and ideas with each other around assessment centers. И вот эта вот группа, ее основной целью заключалось то, чтобы обмениваться идеями и исследованиями, результатами исследований, связанных так или иначе с центрами оценки. So over the years, this grew and it stood the test of time. So we do different things, but mostly we have an annual conference where we get presenters from not only South Africa, but around the world
to come and share their research and their practice with us. И вот это начинание, как вы видите, выдержало испытание временем. Уже вот много лет мы проводим самые различные активности на самом деле, но нашим таким основной вехой является ежегодная конференция, посвященная изучению центров оценки, где собираются специалисты не только из Южной Африки, откуда сама Сандра, но и со всего мира. What assures the quality of the presentations is the fact that we use a blind peer review process. Как же нам обеспечить высокое качество презентаций? Мы для этого используем такое слепое рецензирование, как у нас в советские времена говорили, черных оппонентов, когда люди оценивают работы друг друга, не зная, кто чью работу оценивает. So even if we've asked someone to come and present something at the conference, they must submit an abstract that is sent without their names, it's anonymous, to at least 3 of the panelists of the blind peer review committee. И когда мы приглашаем человека поучаствовать в нашей конференции, то он должен представить такие тезисы, краткое содержание своей презентации, своего выступления, и оно попадает как минимум к 3 экспертам анонимно, то есть люди не знают, чью работу они рецензируют, и таким образом дается заключение. And then based on the feedback from these 3 independent reviewers, we give feedback to the presenters themselves, and we choose the best abstracts from what we've received. Ну, на основе этой обратной связи от экспертов мы, так сказать, беседуем с потенциальными участниками конференции, даем им обратную связь, и в результате отбираются те работы, которые заслуживают наибольшего интереса. The people that are on the committee, the blind peer review committee, are people with great standing in the AC fraternity. People like George Thornton, Philip Lieffens, Martin Kleinman. Люди, которые находятся вот в этом вот комитете по рецензированию, такие как Джордж Тортон, Мартин Клайнман и другие, это люди высочайшей экспертизы в своей области. And then we also have people from industry who works physically with assessment centers in practice, like George Coetzee and Eugene de Bruin. So we combine research or academia with practitioners to give us feedback and inputs in terms of the abstracts. Но кроме этого, мы приглашаем также и участников в этот комитет. Мы приглашаем также и участников из бизнеса, из промышленности, то есть непосредственных потребителей центров оценки, которые физически это все проводят у себя, таких как Eugene de Bruin, George Coetzee. И таким образом у нас получается эффективное сочетание академической науки и практики непосредственно в организациях. Yeah. I'll just share my feelings to Russian group in Russian, Sandra, about your abstract, because I completed that. And you know that it took a long time for me. Господа, я поскольку сама это заполняла, и я заполняла это неоднократно для других конференций, такой жесткий отбор, который проводит Сандра, не проводит даже топовые конференции, потому что это действительно примерно 2 страницы текста, которую надо представить, и более того, еще ответить на вопросы, что именно ты хочешь донести аудитории, с чем ты хочешь она ушла. То есть у меня было ощущение, как я в университете готовлю действительно программу, которую должна буду сейчас защищать перед кафедрой. Так что это действительно серьезная история. И я очень бы хотела, чтобы те из вас, кто говорит по-английски или понимает, или кто учится, нашли возможность подключиться на следующей неделе к этой конференции, потому что это действительно, вы там увидите созвездие лучших людей. Наверное, вы сейчас не узнаете некоторые имена, которые говорит Сандра, но она называет людей, которые действительно заслужили себе международное признание, и это непререкаемые авторитеты в мире. И это прекрасно, что мы тоже можем на них посмотреть, послушать достаточно, в общем, бюджетно, скажем так, заплатив взнос только за конференцию, без перелетов, без гостиниц. Sandra, I just advertised a bit your conference, and I wanted to return my question to you, because you reviewed all the presentations, all the abstracts.
from your point of view, what are most interesting presentation you would advise us to hear? Сандра, поскольку вы вот таким образом внимательно просматриваете все тезисы, все материалы, отбираете для конференций, то скажите нам, с вашей точки зрения, вот, что было бы наиболее интересно послушать, что было бы наиболее интересно? Well, that's a difficult question. Personally, I'm looking forward, apart from the plenary sessions, because I do think all 4 plenary sessions are must attends. Ну, во-первых, я бы, наверное, все-таки начала с того, что все 4 пленарные заседания стоят того, чтобы их обязательно посетить. I'm really looking forward to Henny Crick and Kim Doudswell's session on artificial intelligence and the implications for assessment centers. Ну, вот я лично, например, очень жду выступления Henny Crick и Kim Doudswell's, посвященному применению технологий искусственного интеллекта в центрах оценки. Their presentation will not only be, some research that they've done through articles, but they've actually done empirical research in terms of running a mini research study in terms of what can artificial intelligence really do. И их работа — это не просто какие-то кабинетные исследования, какие-то размышления, но они сделали определенную эмпирическую, опытную работу, обобщили определенные данные о том, что же, собственно, может искусственный интеллект в центрах. Then there's also the presentation by Carl Herman and Landi Mashuluhane about designing an entrepreneurial assessment center. But that one is a bit, the trick in that is their population, their target population are teenagers, averaging age between 18 and 20. So they are students, they are scholars without any work experience. So I'm looking forward to the approach they followed in designing a very special assessment center for their circumstance. Также мне вот очень интересно планируемое выступление Карла Хермана и Ланди Машилуани, которое посвящено так называемым предпринимательским центрам оценки, которые разработаны для детей, для школьников, студентов, еще там тинейджеров, у которых нету никакого реального опыта работы. И вот это очень интересно, как они разрабатывают эти центры, что там происходит, какая там методология. And then obviously, Svetlana, I'm looking forward to your presentation about the psychological portrait of an entrepreneur, because I do think entrepreneurship is so important for the world right now. Ну и также, Светлана, я жду вашего выступления по поводу такого психологического портрета предпринимателя, потому что предпринимательство – это наше все, это вещь, которая очень важна во всем мире. It would be very interesting to compare then the portrait Russian entrepreneur and the entrepreneurial features in other countries, because I believe that cultural impact also exists in this sphere. Но мне было бы очень интересно сравнить вот портреты российского предпринимателя с предпринимателями из других стран, потому что я убеждена, что социокультурные различия также накладывают свой отпечаток, и что там происходит, было бы очень интересно. Okay, let's come back to questions of our audience, because we have some in our list. Так, давайте перейдем теперь к вопросам из зала. Да, здесь вот написали, на самом деле есть несколько вопросов относительно того, как раз какие компетенции можно померить и какие нет. Sandra, there are a few questions about what competences can be measured, what not, what can be developed, what not, especially about analytical skills and analytical thinking, system thinking, I would add strategic thinking, all those analytical abilities. So what can you say? So analytical abilities or competencies are the most difficult to develop, and they will take longer to develop. So what I would recommend is that when you have done your job analysis
and you've identified the dimensions or the competencies, that you actually look at how you define it. And some of those definitions, like the more cognitive competencies, like strategic thinking, like analytical ability, break them down into how would that behavior look like visibly, and then see if you can break it into steps, to show that behavior. A person needs to do this, 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 and that. And then you also have to consider duration. How long will it take for a person to develop something like that? Now, all your cognitive dimensions take longer to develop, much longer than something like management control, which is probably the easiest competency to develop. So the trick is to break it up into steps of action, visible. It must be visible. So that's what I do, is I literally take a concept and I look at the concept and see how would we know what would be the visible behaviors that would make us see that the person can do that, and then work from there. So it is Deborah Rupp would tell you that it's not as easy as just saying to do it. You must actually physically sit and apply your mind and see how it can be done. For instance, okay, sorry. Определенно так называемые когнитивные, аналитические компетенции, системное мышление, стратегическое мышление, как бы мы там их ни называли, это наиболее сложно развиваемые компетенции, и их развитие требует значительно большего времени, чем развитие каких-то других компетенций, ну, таких, например, как компетенция менеджера контроль. Контроль, наверное, это самая легко развиваемая компетенция. Что здесь важно, на что бы я здесь сделала акцент? Очень важно провести анализ работы, и в результате этого анализа работы должна быть четкая последовательность или четкое представление о том, в каких конкретно действиях, в каких конкретно моделях поведения проявляется вот это самое аналитическое системное мышление, когнитивные способности. Вот это вот принципиальный момент, что мы меряем не просто некоторую способность внутри человека, а мы должны понять, что человек делает, демонстрируя вот эту вот аналитическую компетенцию или системное мышление и так далее. И опять же у нас на конференции будет презентация, посвященная этому. An example, analytical ability. I usually break it down into smaller competencies. For instance, information gathering, judgment, strategic decision making. And each of those competencies I then break into the behavioral anchors. For instance, information gathering would be something like ability to ask questions as an anchor. So I do it in that format. Ну, допустим, если мы возьмем вот такую компетенцию, стратегическое мышление, системное мышление и так далее, она может быть разбита на несколько таких составных частей, когда речь идет о сборе информации, анализе информации, принятии стратегических решений. Да? В свою очередь, каждый из этих компонентов тоже может быть разбит на определенные поведенческие индикаторы. Ну, например, человек задает правильные вопросы, правильно определяет недостающие компоненты информации. Вот так я это обычно делаю. Thanks, Sandra. We know that analytical skills, strategic thinking, etc., all those analytical block of competencies, strongly related to people's ability, cognitive abilities, that we measure by abilities tests, cognitive reasoning. If person gets low score, lower than average score on ability test, what would be your prognosis to develop his or her analytical skills? Мы знаем, что аналитические компетенции, опять системное мышление, стратегическое мышление и так далее, очень сильно зависит от развития интеллектуальных способностей, которые мы меряем при помощи тестов способностей, ну, в частности, там, вербальный числовой тест, вербального числового интеллекта и так далее. Так вот, Сандра, как вы думаете, если у человека
низкий уровень интеллектуальных способностей, то, собственно, что тут делать, насколько это развиваемо, можно ли вообще что-то сделать в этом случае? So I would also then look at a person's personality preferences and personality scores, because sometimes a person, even if they score low on cognitive ability and they have certain personality characteristics, they can perform at a higher level than what their cognitive ability indicates. But that goes with effort, and it is specific long-term developmental focus that's required. But if a person scores cognitively low, his personality is not, there's not something like perseverance and resilience and learning orientation, then that person will probably not be able to perform above what the cognitive ability tests indicated. Я бы здесь посмотрела на персонально-личностный профиль еще вдобавок, потому что мы знаем, что люди, обладающие определенными личностными чертами, настойчивые, упорные, стремящиеся к обучению и так далее, они могут, правда, в результате достаточно длительного, целенаправленного процесса развивать до известной степени свои способности и вот эти компетенции, еще раз подчеркну, с течением длительного времени. Но если человек такого рода установкой, мотивацией, такого рода чертами не обладает, то тогда я думаю, что шансов на то, что он сможет сколько-нибудь прирастить эту компетенцию, ну, практически нет. There's just one other thing to keep in mind. Most cognitive ability tests have an element of time, timing involved. And sometimes a person can do the task or can do the activity, but they're just slower in terms of doing it. And then it's just a question of that person must have more time to do it. And I'll give you a practical example. It is so that cognitive ability tests, people that take cognitive ability tests that are older usually score lower on the cognitive ability test. And that's just because of Reaction with aging. Значит, смотрите еще какой момент. Здесь еще важно посмотреть вот на что. Каким образом, собственно, человек отвечает на вопросы тестов. Потому что мы все знаем с вами, что тесты способностей, ну, в большинстве случаев, ограничены во времени. И поэтому здесь может быть вариант, когда человек, в общем, думает правильно, вот, но медленно. И в этом случае, если у него будет больше времени на то, чтобы выполнить какие-то задачи, то он вполне сможет, наверное, с этой задачей справиться. Ну, кстати, если уж говорить, например, о возрастных изменениях, то мы тоже видим, что люди более старшего возраста, им обычно требуется больше времени на выполнение тестов, ну, на решение таких задач, ну, что называется, по очевидным причинам. Thanks a lot, Sandra. You answering this question, you also answered another question about how do you combine psychometric tools and assessment center simulations. So probably everybody get the idea already. Ну, вы здесь, Сандра, спасибо, что, отвечая на этот вопрос, попутно ответили еще на один вопрос. Каким образом и сочетаете ли вы психометрические инструменты с центрами оценки? We've got one follow-up questions about the analytical skills. How much time do you propose to set in individual development plan for employee for development analytical skills? Ну и еще один вопрос тут вдогонку про аналитические компетенции. Спрашивают, сколько же времени требуется человеку для того, чтобы вот ее развить? That's a very difficult question for me to answer, because you have to look at the person's context in which he is functioning and how much opportunity the person will get in his context to actually learn and apply that specific competency and skill. Здесь важно, очень важно посмотреть на тот контекст, в котором находится человек. Есть ли у него вообще в принципе возможности для того, чтобы посвятить себя достаточно времени, усилий развитию вот этой вот компетенции? Способствует ли его окружение тому, чтобы она развивалась у него? If I must take an average, I would say about 12 to 18 months. Ну, если так в среднем говорить, ну, 12-18 месяцев, наверное, хотя, еще раз напомню, сложно очень дать однозначный ответ на этот вопрос.
It's not much, you know. It's not much, It sounds optimistic. Оптимистичненько. But like I've said, it totally depends on the context of the person. And I'm working from the assumption that the cognitive competencies that you've measured during the assessment center are critical requirements for the job that the person has to do. So the job environment would also enforce the competency as the person continues. Ну, собственно, да. При этом, еще раз подчеркну, очень важен вот тот контекст, в котором человек находится. Ведь что еще важно? Вот такие вот компетенции аналитического, критического мышления и так далее, они же очень важны с точки зрения тех результатов, которые человек выдает на работе. И очень важно, чтобы вот окружение, которое предъявляет свои требования к результатам, оно как раз поощряло человека, стимулировало его к тому, чтобы он выдавал результат соответствующего качества с точки зрения аналитического мышления. Okay, Sandra, I would ask one question, and probably we have to close our session because I know that our time is over already, but I can't miss this question about exercises because we talked about it many times, and there is a question how the assessment simulation should be developed to be valid and reliable. Не могу не задать этот вопрос, хотя наше время уже, собственно, подходит к концу, насчет тех упражнений, симуляций, которые используются в центрах оценки. Расскажите, пожалуйста, каким образом они разрабатываются, какие есть правила, что нужно соблюдать для того, чтобы этот инструмент оценки был валидным и надежным. Now, there's a very long answer to that. Ответ будет долгим. Okay, Sandra, say key words, and then we invite the interested people to participate in your conferences year after the year. Ну, давай так, вкратце сейчас ответь хотя бы, а дальше мы вот пригласим особо интересующихся участвовать в конференциях каждый год и таким образом повышать свое знание в этой плане. Systematic process. Систематический процесс, я думаю, не нуждается даже в переводе. Work hand in hand with your subject matter experts. Работать в тесной связке с экспертами, ну, собственно, по вопросу, по предмету. Pre-pilot and pilot your simulations. Пилотное исследование, то есть проигрывать свои упражнения, смотреть, как они работают до того, как вы начнете их использовать. Draw up a technical and an administration manual. Очень четко составить техническое и административное руководство для проведения этого упражнения. And collect data from your pre-pilot phase right through. И с самого начала, вот как только вы первый раз свое упражнение проиграли в пилотном режиме, собирайте данные и анализируйте. Because validity is a process, it's not an event. Потому что валидность – это не конечная цель, это процесс, и ей надо заниматься все время. Is that short enough? Как, достаточно коротко я выразился. Yeah, answer were done, but questions arise even more. But I believe that this is a really a question for long discussion because there are different approaches here. I will translate it myself. Господа, мы на тему упражнений разговаривали с Сандрой неоднократно, и я очень часто получаю эти вопросы от клиентов. Очень много есть разного опыта на эту тему, очень много ошибок. Поэтому, конечно, здесь нет такого рецепта, да, вот делай раз, делай два, делай три. В общем, Сандра сказала все правильно, но продукт, который мы получаем, может очень сильно отличаться. Поэтому, если интересно, то вы просто скажите, мы можем организовать отдельную сессию на тему того, как делать упражнения и как их делать не надо. У нас такой опыт есть огромный. Okay, we've got one more question about the recommended innovative tools for assessment, but I think next week we can hear it in detail because a lot of top
providers also will present their researches based on their tools, like Martin Learning, as you mentioned, and other people. That's why I would invite everybody to register to a conference. У нас также есть еще тут вопросы по поводу всякого рода инновационных методов в центрах оценки. Но, знаете, давайте я адресую вас вот к той самой конференции, которая произойдет через неделю. Там будет очень много различных презентаций, в том числе и упомянутый уже здесь Мартин Ланник расскажет, каким образом это делается. Так что приходите и слушайте. Okay. Sandra, if you wish to say something to add to your about conference yourself or whatever, because we have to close our session. Ну что, Сандра, мы уже завершаем нашу сессию, поэтому если у тебя есть что-то вот сказать еще про конференцию, про себя, не знаю, там про что-то еще, с чем-то обратиться к нашим участникам, то давай. So I'm going to refer to the theme of the conference, and the theme is from theory to practice into new beginnings. And that is the basis of all the presentations, that we follow an evidence-based approach, we incorporate the new developments, and we look at the future as to what's happening. And I invite everyone to attend our conference, and Svetlana, you will explain what we plan on doing in terms of the synchronous and asynchronous, but I'm very excited about next week's conference. Ну, про конференцию могу сказать, что вот таким лейтмотивом конференции является принцип от теории к практике и через такое подтверждение всех результатов, всех выводов путем анализа данных, путем исследований и размышления о том, что же мы увидим в будущем центрах оценки. Вот, так что на эту тему поразмышляем. Приходите на следующей неделе. Коллеги, большое спасибо. Sandra, thanks a lot for your interview. I believe it was very interesting for everybody. I hope it's not the last one, it's just the first one. And we can see you again and meet again somehow. Thank you very much. I hope you will get new participants at your conference. Коллеги, я действительно очень рекомендую вам присоединиться. Ссылку вот здесь мы в чат кинули, но мы еще вам разошлем отдельно эти приглашалки конференции, потому что действительно очень много интересного там происходит. Поскольку я довольно частый гость таких мероприятий, я достаточно избирательна в каких-то посещении конференций, потому что надо еще и работать между ними, то вот это, наверное, единственное в этом году, которое я действительно вам рекомендую посетить, если вы интересуетесь методами оценки, не только центрами оценки, а вообще широко методами оценки. Ну, я думаю, раз вы пришли на этот вебинар, то, наверное, вы этим интересуетесь. Спасибо большое за ваше внимание. Лев, спасибо тебе большое за перевод. Мы, наверное, выложим еще кусочки выступления Сандры, и можно будет посмотреть записи для тех, кто не успел подключиться или опоздал. Спасибо большое. До свидания. So all I want to say is bye-bye, everyone. Okay, bye, Sandra. Thanks a lot. Pleasure. Bye-bye.